Так, тут у нас что? Тут у нас подъехали трейлер и видос про Cyberpunk 2077. Самая такая ожидаемая игра 2020 года, которая уже перенеслась с апреля месяца на ноябрь предварительно. Сначала на сентябрь, но потом на ноябрь. Некоторые говорят, что она так и не выйдет до, так скажем, 2021 года. Давайте смотреть на видео. Будем сравнивать с предыдущими трейлерами, там, с геймплейным роликом, в частности, 2019 года и прочим. Ну ладно, поехали. Тут неинтересно. Дайте вот презентация трейлера. Да, что за женщина такая? Media all over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077, and when this episode finishes, you'll be able to go and check out exactly what they thought. So, let's get Цифры как в CS 1.6 It is time to take a или look at our как brand new в Doom trailer, Eternal and было after в that, our трейлере. lead quest designer Pavel Sasko will be joining us because I've got a Саски, вернись в Каноху. Так. I love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. City like any other, just bigger. No, mano, not just any other city. Legends are born here. The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Что-то графон... Смотрите. Я уже заметил то, что графон говно. В частности, вот The major league. в этом моменте можно увидеть We're only here because Dex is вот это вот. Что это такое? Это ужас просто. pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to... League. Еще раз. But we are. They just don't know it yet. But if you got Стул. Видели, как стул двигается? Видели, как двигается в 0 FPS вот эта штука? И сейчас внимание на машину. the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Вот эта моделька двигается как в заставочном ролике какого-то аниме, там, визуальной новеллы за 20 рублей. You can do damn Вот это вот. near Что это такое? anything. Что это? Что это? Unless you catch Короче, them. графон, могу сразу сказать, графон порезали. Вот судя вот по этому трейлеру, потому что, ну, я его посмотрел сейчас минут 15 назад, остальное видео не смотрел. Давайте. Ну, графон точно порезали уже. По сравнению даже с предыдущими видосами. Even then, you go out with a bang, right? You know, you could Блин, какой это ужас. Even then, you go out with a bang, right? make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V, Офигенная GTA, вот это вот тоже офигенная. Блин, Doom 3 какой-то. a pleasure. So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? Ну, типа, да, игра же будет выпускаться еще и на старых консолях. Типа, ну, как старых. На PS4. How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Так графон будет не Guessing супер. it belongs to a court. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Смотрите, игра же должна была выйти уже в апреле, по сути. Тут ничего не показано такого. Крутого Sounds simple геймплейного. He's lit, assholes! Это что? We do this on the hush. Стрельба Ideally, просто no 10 bodies, из not нуля. a one. Sounds simple enough. Точнее, 0 из 10. He's lit, assholes! Я еще хочу посмотреть. Давайте посмотрим помедленнее, по кадрово даже. Это ужас. Так, звук выключи, чтобы не было. Смотрим сюда. Стреляем мы из какого-то дробаша, но это какой-то пулемет еще. Это вот это вот? Мне кажется, в игре Фира 2005 года
искры, там всякие гильзы были лучше проработаны, чем вот в Киберпанке. Типа так это еще и трейлер, то есть в релизной версии игры будет вообще полная деградация. Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Get your ass moving now! What the fuck just happened in there? Типа, видно, что некоторые сцены типа были заготовлены еще давно, а некоторые только сейчас добавили. Ну, по качеству отличия очень сильные в некоторых сценах. Can't stop digging Night City. Fucking major leagues. Серьезно, это такой взрыв? Еще раз. Смотрим внимательно на взрыв. Внимательно на модельку. Игра Fear 2005 год. Даже не кризис. Happy now, Jackie? Yep, that's fucking high. Time to bail. Oh my god, we're so fucked. Ну, вообще, хрен какое-то веселье какое-то, блин, непонятное. Dix, what the fuck? Can't risk it, V. And you, who are you? Ну, типа, я еще сейчас вот почитал недавно. Ну, как недавно? Опять же, 15 минут назад почитал. Круто, что добавили матную озвучку, типа, офигенно, стоит 10. Серьезно. Типа, эта озвучка перекрывает все минусы игры. По сути, озвучка вообще ничего не перекрывать в данном случае не должна, потому что, типа, многие считают, вот, у нас делают менее экспрессивные переводы, потому что не используют мат. Но на самом деле мат, как сказал Гаврилов когда-то, давно еще, мат не везде можно подставить, где есть слово «fuck». Да, это сложно, типа, понять. Типа, кажется, что да, везде, где «fuck», это мат. Но нет, на самом деле разница есть в случаях. И в некоторых моментах, где большая экспрессия, то да, там допустим мат. Где нет экспрессии, там можно обойтись цензурным аналогом слова, по сути. Fuck. Тут можно было спокойно перевести «твою ж», и все. Вообще по экспрессии в 100% попало бы в So the перевод. trailer contains footage from the game's prologue only, but there was Почему мне an глаза вот awful такие lot вот, я in не it. понимаю. So, Pavel, why don't you try and help us unpack everything that we just saw? Oh yeah, I mean, absolutely, I can try. So, what you have just seen is only the prologue of the game. So, the Взято из awesome пролога stuff is игры. only happening in the first few quests. What the trailer shows Великолепие you is really our очко stage, собаки the происходит во Night время City, первых this сцен. gigantic city built of 6 completely unique districts, surrounded by the 7th one that we call the Badlands. As a player, you are meeting Jackie. Jackie's your friend. Now, they together are trying to reach out for something that is very precious. They are trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to eternal life. Jackie introduces you to Fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in the social ladder of Cyberpunk. Что такое He фиксер? is able to provide the player with Блин, вот эта вот ходьба, блин, хуже, чем в GTA 5. He is able to provide the player with... Пиздец, блин. Опять мне FPS украли. Украли FPS. С чего OBS-ка у меня открылась? Ладно. Так, трейлер говно. Анимеш какая-то, так. Граймс. Про своего сына, что ли, спел песню? Так, какая-то музыка, синематик трейлер. Deep Dive видео. Вот, Deep Dive видео, оно даже круче было, по сути. Let's do this. Давайте смотреть Deep Dive видео. Гамма намного темнее. То есть он выкручен вниз.
Okay. What now? Ну да, лед, конечно, говно. Johnny? Ну хотя, год назад я впервые увидел в таком графоне современные игры, поэтому мне казалось круто. Сейчас уже глаз присыщен. Does not represent final look of the game. Ну, по сути, да. Типа, смотрим на этот трейлер, Where are we? но нам ничего не даст вообще. Что мы на него смотрим, то есть графон будет отличаться по-любому. Вот, смотрим анимацию. Ну, блин, да, то же самое параш, конечно. Взрывы те же самые остались. In last year's gameplay reveal, we showed you our vision for the world of Cyberpunk 2077. Ну, город тут круче смотрится, хоть он в меньшем разрешении. И вот как бы сцены тоже. Модельки. Типа мыло скрывает, но пофиг на мыло. You're about to see sequences embodying two distinct approaches to playing Cyberpunk. We'll show you a strong solo build, that is, a character who focuses on employing blunt force and taking instant action. And a netrunner build, a playstyle taking frequent advantage of stealth tactics. Ну да, короче, гамму осветлили очень сильно, поэтому кажется, что графон дурацкий стал. Additionally, you'll learn more about Pacifica, one of the game's districts. Two gangs, the Animals and the Voodoo Boys. And you'll see the video covers as possible. This way. These 6 unique districts, tourist hotspot within the city. As you can see, this didn't pan out. Heap of disappointment here if they don't have to. Even by Night City's standards, it's dangerous to those unfamiliar with it. Taking a casual stroll here would not be a good idea. Да нет, мне почему-то нравится старый ролик больше. But places like this have their advantages. If you're in need of rare goods, персонажи как-то не такие стрёмные. Pacifica's bustling local markets are a good place to start your search. Story. In for reason in order to earn the trust of the Voodoo Boys, the Animals' rivals. What the hell? Could fucking tell me what you plan to do first. You take job. You do what I say. So you check in now. Ну-ка, если я включу 1080. Of the many gangs in Cyberpunk 2077, the Voodoo Boys are the most skilled at using the net. Ну да, тут, по-моему, модельки даже получше чуть-чуть. Вроде бы мне это не кажется. Various jobs and contracts. Ладно, смотрим to дальше. be able to gather money, to be able to modify their bodies, push themselves to the limits, to put their hands on the 0 FPS поездки. But as you can expect, not everything goes as planned, and but to see it, you have to play the game. There are an awful lot of really cool things in this trailer, and there's a few that I would just love to talk about a little bit more for the people at home. So let's start with talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes of them in this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you... Какая-то фигня. Ну тут про игровой мир вообще. Чё с дорогой? Назад. Так. Так. Я помню, как у меня в Vice City вот так же прогружался мир. Смотрим вот сюда, вот на кустарники. Кайф. In the trailer, we also saw like a completely metal creature. Now, he didn't look like he was from the Maelstrom gang. This looked like something else. So, please tell the people at home, who is this giant metal monster? Okay, so that big dude, that was
Adam Look at Smasher. this dude. He has been introduced in pen and paper in Cyberpunk 2020 by our senpai Mike Pondsmith. Adam Smasher is a fully converted cyborg. He was always a loyalist of Arasaka. And time has changed, and in 2077 he had to find his own space in Night City. But to find out, you have to play the game. In this trailer, we do see some flashes of a Ripper doc called Victor Vector. I think if people have watched our previous gameplay, Specific type of a job. Ну, короче, тут можете сами посмотреть. Change you into this walking war machine. And as a player, you are going to meet different kind of Ripper dogs in the game, craft your own relationship with them. Some of them are like important characters for a Короче, про прокачку, да, типа такой относительно. Eddies that you're gathering to turn your body into this tool. Это уже говорили в предыдущих видосах. Pavel, thank you so much for joining us. I know you'll be back later in the episode because you're going to be helping us to. There will be a free upgrade for Xbox Series if you pick up Cyberpunk for a chat. There is and Netflix to bring you Cyberpunk Edgerunners, a standalone anime set in the Cyberpunk universe. Давайте анимешку посмотрим. We've been working on for some time now. Edgerunners is due to launch in 2022, but for some more information, let's go to the team in Tokyo. А в Токио рисуют? Я думал, в Польше сидят. Виабушники там. Hi, my name is Saya Elder. I am the Japan-based producer for Cyberpunk Edgerunners. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the Cyberpunk universe. We are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. So it was always a dream for us to make anime. When we began... Nerds переводится как поп-культура. Серьезно? began this project, we were certain that we didn't want to make a recreation of the game. Cyberpunk Edgerunners is a standalone story set in the same universe. The stage is still Night City, but everything else is totally new. New characters. Я думал, это кадр уже из анимешки. Я ж офигел, думаю, блин. Ни хрена себе, 60 FPS аниме. It's going to be a great gateway for newcomers to come and check Cyberpunk game and also the Cyberpunk genre as a whole. Мне кажется, вот эта разработчица невысокая. Right now we're in Nakano, which is one of the biggest anime meccas of the world. I'm going to take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team that will be bringing you this anime. こんにちは。トリガーの代表取締役の大塚です。監督の今石です。Сейчас скажет Сумимасен. デザインを担当する吉成です。За наш высер. Да не, я думаю, аниме будет нормально, я даже посмотрю, может быть. 触れる方両方に満足していただけるようにアニメを作るつもりです。よろしくお願いします。今回はそのサイバーパンクという僕らが10代の一ファンにしか過ぎなかった。Блин, аниме, может, даже и круче будет. そういうジャンルのものを Сейчас, если они хотя бы покажут пару артов. 作れるというのが非常に楽しみです。トリガーも10年ということで、監督に今石、キャラクターデザインに吉成というトリガーの最強の布陣で、トリガー10周年にふさわしい作品にしていきたいと思います。Ну где? Блин, в таком стиле будет, блин, я думал. В стиле Акиры, короче. Блин, я думал, рисовка будет. Что-то типа Евангелиона. This is a feature that you'll experience when you play Cyberpunk 2077. Braindance is essentially... Вот, давайте сейчас внимательно буду смотреть. Я про это не читал особо. Так. Я в Ведьмак не играл, если что. Но видел много жалоб на ведьмачье чутье. Типа, вся игра сводится к тому, чтобы пользоваться им. Ну, я не играл по другим причинам совершенно в Ведьмак. Но такая вот претензия была у людей. Сейчас посмотрим, что такое Braindance. Of somebody else's experience. It allows you to relive their sense of sight, smell, touch, and even hearing, all thanks to a special device. After the game... Special device — это Stalin 3000.
play, I will be welcoming back Pavel Sasko, and we'll also be joined by Patrick Mills, our senior quest designer and all-round lore master, who will be helping to answer your questions and give you some explanation on how you'll be interacting with Braindance when you play Cyberpunk 2077. So, let's take a look. Plan simple, do nothing odd, don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on Блин, глаз задергался что-то. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Блин, какое-то клоунство адовое. Ну, конечно, в Киберпанке типа было клоунство. Жесткое, в 80-х годах там в разных фильмах. Ну, также там была и чернуха. Я бы немного по-другому перевел. Ну, типа матное слово бы использовал другое. Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. Кто это You're такая? alive and well. That was too much. Felt. В смысле, я чувствовала. Я чувствовал. Это же типа мужчина играет сейчас. Feel the guy's pain, his stress, his hope. Hope wrapped up in something else. Mm-hmm. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. I'll sever the link to the BD Roller's sensory array. You'll be able to look around freely. Whole scene's yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Ой, ну, короче, понятно. Console to unpause. Try it. Plan simple, do nothing odd, don't get creative. You go in, snatch the cash. Похоже на Детройт, в который я сейчас играю. Got it. Dream as hell, right? Well, that's not Скажи all. круто. You can speed Круто. things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind, roll it back to the top. All good, neat. Now try fast forwarding a bit. Plan simple, do nothing odd, don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Now for some fun. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD Roller. Focus on the heat, the gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Ну. Ой, понятно все. Ну, короче, по-моему, это и есть ведьмачье чутье, если я не ошибаюсь. Okay, right here. Excellent. Let's move on. Что-то так стрёмно выглядит еще. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it. Pack of 6, case of Brosif, and a couple of zappers. Okay. We have a deal today on 2 flavors. Да. Everybody! So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound. Какая-то фигня полная, по-моему. We'll move on when you get bored. Полная фигня. Wanna see you kissing the flooring? Money!
Sometimes you can analyze extra layers in the raw, stuff the roller's cyberware picked up. Like what? Ev's got Kiroshi optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Scanning works on peeps, too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Alright, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Пулю в мозгу. Ну, типа, задумка крутая. А с другой стороны, ясное дело, что никто не будет прорабатывать там постоянно все датчики и так далее. Типа, все будет очень линейно. Типа, когда нужно инфракрасный типа задействовать, тогда и только он будет задействован. В остальное время он вообще будет бесполезен, useless. О, ой, да ладно. His own chumba shot him. Probably planned to all along. Must have got a nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a preem for a real flatline. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Да, я думаю, мне хватит. Yeah, it's impressive. Media industry, including things like movies, mass entertainment, things like that. Не, вот этот video персонаж мне games, нравится interactive внешне things, просто. and of course adult fare as well. Now, in our game, we deal a lot with black brain dances, or XBDs as we call them, and there are different types of the thrill, but Perspective. experience and a story about a Ну, короче, я mercenary on понял, the да, top тут они street. объясняют. So we've tried to talk about some of the aspects that we think the community will find really exciting, but, you know, while you're both here, I'd love to know, what is it about Cyberpunk that you Вот. guys are really excited for? Patrick, why don't you start? So one of the things that I'm most excited about in this game is the characters and the way they interact with the world. We've got this really interesting world that stretches all the way back to the Cyberpunk 2020 source material and all of these events Короче, and all опять those воду things. Those льют. don't mean anything unless they connect with characters. And so when we Мне come up with кажется, a в character, Контроле we графон start with лучше their был. function. What is this person? What do they do in the story? But we don't stop there. We go back and we figure out what was their childhood like? What was their upbringing like? What kind of obstacles did they face in this harsh reality? Вот это вот такого цвета должно быть. And did they overcome them? And how did they overcome them? Or did they not overcome them? And why? And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, in sort of how they operate in the world. And we come up with that for all of our characters. Now, you look at someone like Victor Vector, and you're going to see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up with that stuff even if we don't use it in the game because it helps inform us as to who these characters are. And for me, I would not be myself if I would not say that I'm the most excited about our quests. Like with our Witcher 3 team, with Patrick and like everybody that has stayed with us since the Witcher 3 time, we really have grown so much. We have learned so much, and we have used all that experience to put them into the quest that we have made. Короче, понятно. And you will not find really a filler in this game. Like... В этой нет, запомните строчку, в этой игре нет заданий пустышку, всего есть значение. Everything has a meaning. Like we put so much effort into making sure that everything is rewarding, is interesting, is talking about characters, as Patrick said, is talking about worlds, is talking about emotions, like touching the player in a really, like a real way. And I just Я думаю, что мне не понравится она вообще, эта игра. Pavel, I know you mentioned story and quests and writing. Давайте посмотрим еще записки их. Salsa quest designer. The reason is because I dance salsa, and I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook. Кого? Типа он зачеркнул все, да? Что он написал? Actually, when we were really starting Cyberpunk, at the very beginning, I wrote like a first note, and it says pretty much something along the lines of that we were starting with a prototype. And then, you know, I kept on basically noting things that we've been working on for like next years.
I remember once when our Записки content artist actually шизофреника, approached по-моему. me and they said that they want to take a look at my notebook. I was like, what for actually? And they took some pictures and they told me, yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for notes of a psychopathic killer. so yeah, well, you may find maybe some of my notes in the game. Pavel and Patrick, thank you so much for joining me. I'm pretty lucky because Кайфово I они have по read some скайпу of the сидят, stories that you and the team have written базарят for там, Braindance, and I'm pretty excited for проводят people to discover презентейшн, them. просто дома But сидят, а не before в we do студии finish какой-то. today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Earlier in this episode, I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk 2077, and they should be posting their impressions right about now. And if you missed anything from Кто у нас today's только episode, don't логинов, worry, наверное, we'll be прошел. uploading everything to our channels very soon. And finally, on behalf of everybody at CD Projekt Red, we just want to say thank you so much for joining us for this, the very first episode of Night City Wire. Первый But выпуск. don't worry, we'll be back with episode 2 in just a few Через weeks. несколько недель еще будет второй выпуск. Но думаю, уже меньше хайпа соберет второй выпуск. Потому что тут уже все, так сказать, понятно с вами. Так, ладно.